I'll create, sorry. COC account, cost of control account, no? And NCI account, and also investment account. Other than that, we need stated capital account. And also, what we need general reserve account also, no? You know that net assets mean equity portion, no? Equity portion, no? So here you can see stated capital and general reserve represent net assets of the company. Net assets of the company. Okay. So yes, then we need general reserve account. Okay. So you can enter the opening balance investment. Here you can see A Limited acquired 70% of the share of B Limited. So A Limited acquired 70%. No? B Limited. Okay. On 31st March 2018, please keep in mind the date. Okay. 31st March 2018 mean what? At the end of the year. Ne? අවුරුද්දේ අවසානට තමයි අත්පත් කරගෙන තියෙන්නේ. අවුරුද්දේ අවසාන. හොඳට මම කියන්නේ මේ ඩේට් එකේ වැදගත්කමක් තියෙනවා. මේක අත්පත් කරන්න තියෙන කවද්ද? අවුරුද්දේ අවසානයට අත්පත් කර ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ. And also they required goodwill calculation and consolidated financial statement position as at 31st March. As on 31st March. අත්පත් කරගන්න දවසමයි යහන්නේ. Please keep in mind that important, that concept is very important. Okay. So A Limited acquired 70% of B Limited. Investment amount how much? 48,000. That amount here clearly mentioned. Okay. Investment 48,000. So we should debit 48,000. 48,000. And we should credit stated capital as well as general reserve. You know what is the reason for that? No? How much? Stated capital 50,000. General reserve 10,000. Right? So net assets how much? Net assets, general reserve and stated capital. Then was together we can calculate net assets. Net assets එක අපිට calculate කරගන්න පුළුවන් නේ. කීයද? මෙතන 50,000, මෙතන 40,000යි 60,000. Right? So
Out of 60,000, A Limited acquired how much? 70%. මේ 60,000න් 70ක් අත්පත් කරගෙන තියෙන කවුද? A Limited. 70ක් acquire කරගෙන තියෙනවා A Limited. Balance 30%. Balance 30%. Balance 30% acquired කරගන්නේ නැහැ කවුරුත්. ඒක remain in the subsidiary නේ. එතකොට මේ 30 කාටද අයිති වෙන්නේ? company B එකට. Right? So now we can find out the values which is belongs to the A Limited. So 60,000 multiplied by 0.7, 42,000. Right? Here 18,000. 18,000. 18,000. So you know that we should debit COC account the investment value, no? So here we have to credit investment account එක අපි credit කරලා මොකද කරන්නේ 48,000යි මෙහෙට COC එකට debit කරනවා. Right? Then investment account has been closed. So this is the net assets component. You know about that. So how do we find out that value? So we have to close stated capital and GR account, no? General reserve account අපිට close කරන්නත් වෙනවා. මොකද මේ දෙක අපි combine කරලා අරන් වටිනාකම අරන් තියෙනවා. නැත්තම් පුළුවන් කෙනෙකුට මෙතනින් 70ක් calculate කරන්න. එතකොට කීයද? 35,000, no? 35,000 debit වෙනවා stated capital එක credit වෙනවා කොහෙටද? COC එකට. Stated capital. How much? 35,000. Right? Balance part should be credited. කොහෙටද අපි balance part එක credit කරන්නේ? Yes, we should credit NCI නේ. අපි NCI එකට credit කරනවා. NCI. NCI. Right. Then stated capital 15,000. Then we can close stated capital account. This account also same 7,000 for COC account. COC account 7,000 and balance part should go for sorry here 15,000. No, sorry. Okay. Sorry, okay. NCI. Right. Then NCI 3,000. Then මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මේක කොම්ප්ලෙක්ස් නේ. ඔයාලට ගොඩාක් වෙලා යනවනේ. එහෙම නැතුව ඩිරෙක්ට් ගන්න පුළුවන්. මම මේ ගත්තේ මේ account close වෙන විදිය. එතකොට කෙනෙක්ට මේ investment account හදාගෙන, stated capital හදාගෙන, GR හදාගෙන කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒතකොට මොකද කරන්න ඕනේ? එයාට පුළුවන් ඩිරෙක්ට් මේ net assets එක හොයාගෙන මේකේ amount එක කියලා 42,000. මේක දැම්ම මෙතෙන්. එතකොට ආයෙ හිතන්න හොඳ නැහැ මේ stated capital account එක තියෙනවා, investment account එක මොකද උනේ, GR මොකද උනේ. You need to calculate those thing also, but no need to calculate because time is a time wasting thing. Okay. If you want to prove this, how to use? Make a prove කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබොත් ඔයාට use කරන්න වෙනවා. හරි. Then goodwill amount how much? 48,000. 48,000. Goodwill how much? 6,000. Goodwill එක 6,000යි. Right? NCI how much? NCI 18,000. 18,000. Okay. 18,000. Now we can last day I have discussed the consolidated financial position preparation නේ. අපි දන්නවා fixed assets දෙක එකට එකතු කරනවා. මේක අයින් වෙනවා. current assets දෙක එකට එකතු කරනවා. ඊට අමතරව මේ පැත්තේ එනවා මොකද්ද? goodwill. goodwill කියලා එනවා. 6,000. Here
we have only stated capital කියලා 2,50,000 මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. අපි close කරා. Then 250,000 loan and liability කියලා 40,000. In addition to that අපි දන්නවා මෙතෙන්ට NCI portion එක add කරන්න ඕනි කීයක්ද? 18,000 and we should combine two. Is it okay? No, simple calculations is there. So if you need to clarify further, please ask now. Any doubts? මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. last day කතා කරා. එතකොට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. එදා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න කිව්වා. මම ඒකයි මේකේ ෆයිනෑන්ෂල් පොසිෂන් එක හදන්න යන්නේ නැත්තේ. පුදයක් නැහැ. අපි එදත් කතා කරා පැහැදිලිව. So if you have any clarification, now you can ask. Anything to clarify or to it? Yes, you know that tomorrow we'll have classroom test. Okay, classroom test. ඔයාලට classroom test එක තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා. Recording stopped. Classroom test එක තියෙනවා හෙට මම plan කරේ හවස 4ට මම ඒක කලින් ගන්නවා 3ට. කාටරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? 3ට lectures තියෙනවා නම් කියන්න. නැත්නම් 4ටම තියෙන එක හොඳයිද? What about your idea? 4ට තියමුද සර්? හරි. 4ට එහෙනම් අපි තියමු. හැබැයි මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකේදි මෙහෙමයි. දැන් ඔයාලා quiz එකට attempt කරන්නේ පළවෙනියටම information system අය. මම ඒ විදිහමයි හදන්නේ. මොකද ඔයාලගේ batch එක මෙතන 200ක් එනවා. 200ම එකපාර access වෙන්න ගියොත් සමහරට issues වෙන්න පුළුවන්. information system එක හරියටම 4ට log වෙනවා. sorry information system නෙමෙයි business management එක හරියටම 4ට log වෙනවා. information system එක 4:05ට log වෙනවා. හරි. මම ඒ quiz එකට යටින් link එකක් දාලා තියෙනවා zoom link එකක්. ඔයාලා zoom එකට join වෙන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි හදිසි ඒවත් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් call කරද්දි සමහරට මම busy වෙන්න පුළුවන්. ළමයි කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ zoom link එකට ඇවිල්ලා ඔයා ප්‍රශ්න කියන්න. network එක issue එකක් ආවොත් කරුණා කරලා මගේ number එක ලියලා තියාගන්න වෙන phone එකකින් හරි ගන්න නේ. network issue එකක් ආවොත් කරුණා කරලා මම දන්නේ නැති ඔයාලා batch එකෙන් හරි ඉන්න number එක ලියලා තියාගන්න. නේ එතකොට එයාට zoom එකට එන්න බෑනේ. zoom එකට compulsory නෑ. ඔයාලා එන්න ඕනේ නෑ zoom එකට. හැබැයි කාට හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් හිතන්න stuck වුණොත් මොකක් හරි එහෙම දෙයක් වුණොත් සමහර වෙලාවට site එක එන්න පුළුවන් site can't be reached කියලා. ඒකට confuse වෙන්න එපා. refresh කරලා try කරන්න. හරි. ඒ නිසා zoom එක නිකන් link එකක් දාලා තිනවා මම ඒකේ ඉන්නවා ඒ කාලය පුරාවටම. ඔයාලා එන්න ඕනේ නෑ. හැබැයි හදිසි තත්ත්වයක් આવොත් ඔයාලගේ safety එකට ඔයාලා ඇවිල්ලා ඉන්න පුළුවන් නම් කමක් නෑ. ඒක issue එකක් නෑ. හරි. ඒක අනිවාර්ය නෑ. ඔයාලට ඕන නම් quiz එකට ගියා කරා leave වෙන්න පුළුවන්. හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්නකෝ මේ ඊළඟ පාර්ට් එකට යන්න කලින් quiz එක සම්බන්ධ. මොකද ටික අවසාන වෙද්දී leave වුණොත් එම් මට අවසානයේදී කියා ගන්න බැහැ. Excuse me, sir. කියන්නකො. සර් මේ දැන් එක ප්‍රශ්නයක් දන්නේ නැතිව තිබ්බොත් එහෙම ඒක මේ අයින් කරලා අනිත් එකට යන්න පුළුවන්ද? ආයෙත් පස්සට ආවිලා කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. පස්සට යන්න පුළුවන්, ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඔයාට ගිහින් ඔයා 20 වෙනි ප්‍රශ්න කරලා ඇවිල්ලා ආයෙ පළවෙනි ප්‍රශ්න කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි සර්, thank you. ඔව් අර මේ කෙනෙක් අහලා තියෙනවා 4:15 වෙනකන් log වෙන්න පුළුවන් නේද? ඔව් 4:15 වෙනකන් log වෙන්න පුළුවන්. එතකොට 4:15ට කලින් ඔයා log විය යුතුමයි. මොකද ඔයාගේ quiz එක 5:15ට ඉවර වෙනවා. මම කිව්වේ කලින් log වෙන්න කියලා. හදිස්සියවත් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් මතුවුනොත් 4:15ට log වෙලා සමහර ළමයින්ට ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒකයි ඒ කාලේ මම දීර්ඝ කරලා දෙන්නේ. 4:15ට log වෙන ළමයෙක් කියලා හදිස්සියව ප්‍රශ්නයක් වුණොත් quiz එක close වෙනවා. එයාට extend කරන්න බැරි වෙන නිසා මම ඒකයි කිව්වේ අර සමහර ළමයිට 4ටම පටන් ගන්න බැරි වෙන්නේ මොකක් හරි issue එකක් આવුත් ඇරෙන්න. එහෙම නැතුව 4ටම පටන් ගන්න. බෑ ටයිම් එක නම් වැඩි කරන්න බෑ. පැය දෙකක් දෙන්න බෑ. පැය දෙකක් නෙමෙයි ඔයාලා විනාඩි 40න් කරනවා. බලන්නකෝ. විනාඩි 40න් කරනවා ඔය පේපර් එක. පැය දෙකක් දුන්නොත් ඔයාලට ෆයිනල් එක්සෑම් එකේදී පැය දෙකක් දෙන්නේ නැහැ. ඔන්ලයින් එක්සෑම් එක පැය දෙකක් දෙන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ 30යි. ෆයිනල් එක්සෑම් එකේදී ඔයාලට 40ක් තියෙනවා.
ෂෝට් ආන්සර්ස් ලියන්නත් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම පැය එකමාරයි හම්බ වෙන්නේ. ඔන්ලයින් තිබ්බොත් ඒ නිසා පැය දෙකක් දෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි පැය දෙකක් ඔයා සයිට් එකේ ඉද්දි මොකක් හරි ඩ්‍රොප් වීමක් වුණොත් ඒක රෙස්පොන්සිබිලිටි එක ගන්න බෑ. අන්න ඒකයි පැයකට හදන්නේ අපි ඒකයි. ක්ලාස්රූම් ටෙස්ට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙකකට තියන්නේ නැහැ පුතා. ඔන්ලයින් එකක් තියන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක මේ ඩ්‍රොප් වෙන්න පුළුවන්. පාඩම් කරලා આવොත් අමාරු වෙන්නේ නැහැ. සර් ඔව්. සර් මේ අපිට ගණන් හදන්නත් තියෙනවා සර් තියරි විතරක් තියෙනවා. සමහර තැන්වල ගණන් තියෙනවා, සමහර තැන්වල තියරි තියෙනවා, දෙකම තියෙනවා. කෙනෙක් අහලා තියෙනවා මේ GR එක ගත්තේ කොහොමද කියලා 7000 3000 GR එකේ බැලන්ස් එක තියෙනවනේ පුතා 10000. ඒකෙන් 70%ක් කාටද අයිති? ඒ කම්පැනිනේ. තෝර අපි goodwill calculation එකට අපි ගන්න ඕනේ ඒක COC account එක හරහා. ඒකයි මම මේ 70%ක් 7000 NCI එකට දාලා තියෙන්නේ. බෑ පුතා එකමාරක් දෙන්නත් බෑ. මොකද ඒකේ එකමාරක් කරන්න තරම් දෙයක් නැහැ. ගිය පාර පාර්ට් වශයෙන් ගියේ ප්‍රශ්න 15 ඔහම කොටස් විදිහට කැඩලා ගියේ 15 ගත්ත ළමයි 100ට වඩා හිටියා. ඒ නිසා ඒක බොරි වෙන්න එපා ටෙස්ට් එක ලේසි මාරු නැහැ. පැයකමාරක් ඔයාලට කරන්න දෙයක් නැති වෙනවා. ඒක නිකන් මේ වේටින් ඉන්න ඕනේ නැහැ. එක ප්‍රශ්නයකට විනාඩි 2ක් දෙන්න පුළුවන්. විනාඩි 2 ගන්න ගියොත් එහෙම ප්‍රශ්න 30යි වෙලාව ඉතුරුත් වෙනවා. මම ලෙසන් ටික කියලා තියෙනවා බයි. ටයිම් එක නම් 1 hour එක චේන්ජ් කරන්න බෑ. කිසිසේත්ම 1 hour. බැලන්ස් එක හදලා තියෙන පුතා. විනාඩි 40යි. හරියටම විනාඩි 40ක පේපරයක් හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පැයක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට බ්‍රාස් කන්ද ලෙක්චර් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට තේරෙයි. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරි ඒ නිසා මාරු නෑ. ඔව් MCQ විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. MCQ විතරයි. මේක මොකක්ද අපි කිව්වේ general reserve එකේ? What we discuss about general reserve, you know that one company, A company acquired 70%, no? 70% of company B. So you know that general reserve and stated capital are component of net assets. මේ දෙක අපේ net assets එකේ component. කෙනෙකුට පුළුවන් එතකොට net assets එක 60000ක් කියලා මෙතෙන්ද 42000 ගන්න. නේ? මම ඔය තේරෙන්නේ නැති නිසා තමයි කොහොමද ඊට පස්සේ මේ account close වුනේ ඔය ප්‍රශ්නේ එනවනේ. ඒ නිසා තමයි වෙන වෙනම accounts ගත්තේ. එතකොට stated capital 50000යි general reserve 10000 තියෙනවා. Right? So out of 50000 you know that 70% belongs to parent company. Parent company තමයි මේකෙන් 70%ක්. එතකොට 35000. ඒක මොකටද දාන්නේ? COC එකට goodwill calculation එකට ඔයාලා ගන්නවා. නේ? ඊට පස්සේ මේකෙන් 30% කාටද යන්නේ? 30% යනවා NCI එකට. ඒ කියන්නේ subsidiary එකටම අයිති වෙන කොටස. Right? එතකොට GR එක GR උත් ඒ වගේ net assets එකේ component එකක්. ඒකේ තියෙන balance එක 10000. ඒකේ 7000 යනවා COC එකට. මොකද 70%ක් අයිති ඒ කම්පැනියට නේ. ඒකට ඉතුරු තිය යන්නේ NCI එකට. මොකද ඒක අයිති වෙන්නේ අනිත් කම්පැනියට. right? Yes, now you can see my mobile number. Okay. If you have any clarification. කවුරු පැනික් වෙන්න එපා. ක්විස් එක කරන්නේදී පැනික් වෙන්න එපා. ඔයාලා එදා නිකන් විනාඩි 10ක් කරානේ නේ. ඒකලු කාටවත් ප්‍රශ්න ආවේ නැහැනේ. ආන් ඒ වගේ තියෙන්නේ. හරි. වගේ තියෙන්නේ. එතකොට මම ඔයාලගේ group assignment මාකුයි ඔය assignment මාකුයි ඔක්කොම semester ඉවර වෙන්න කලින් දානවා. ගිය පාර දැම්ම. ඔකේ දාන්න. හරි. තවත් විශේෂ දෙයක් ඔයාලට කියන්න තියෙනවා. ඔයාලගේ exam එක online තිබ්බොත් component එක වෙනස් වෙනවා පුතා. එතකොට assignment තව 30ක් ඔයාලට දෙනවා. 130. right? online exam එකක් තිබ්බොත්
තියර 30ක් assignment තව වැඩි වෙනවා. දැන් 30ක් නේ තිබ්බනේ. දැන් 30ක් අපි තියන්න හිතන් ඉන්නේ. හෙට 30ක් ඉවර වෙනවා. එතකොට පේපර් එකට 30 70 වෙනි ගියේ. හැබැයි ඔයාලගේ online exam එක තිබ්බොත් 30 තවත් 30ක් යනවා assignment වල. එතකොට assignment වලින් 60යි පේපර් එකට එන්නේ 40යි. හරි? මේ පිළිබඳව මම ඔයාලට ඉන්ෆෝම් කරන්නම්. එහෙම වුණොත් තව 30ක assignment එකක් තියෙනවා. right? If someone asks questions, any volunteer? Please tell me the answer for this question. කෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් කාට හරි පුළුවන් නම් මේක everyone එකට answers දාන්න බලන්න. Incorrect. Answer එක දාන්න බලන්න. Yes, going concern. Good. Going concern. Right? Going concern. මම අහපු එකක් නෙමේ. ඔයාලගේ බැච් එකේ කෙනකින් අහපු එකක්. හරි. Okay. Going concern answer. I think the answer will be received to the respective parties. Yes. So please quickly ask if you have any doubt. Then ප්‍රශ්න පත්‍රය වගේ අහන්න එපා ප්‍රශ්න. Okay. No more doubts. Yes. එහෙනම් හොඳට එන ටෙස්ට් එක ලියන්න. මේ ලකුණු 15ක් දෙඩිපිටින්. I think LKS2 and LKS16 covered, no? Already covered. So you should know about that. What are the components should come in under the LKS2 and LKS16, no? Employee training එක අපි ගන්නවද? ගන්නවද අපි employee training එක? Yes. Can't consider employee training, no? සමහර අවස්ථාවලදී ගන්න වෙනවා. ඒක හැබැයි ඩිරෙක්ට් කියන්න ඕන. Borrowing cost, especially borrowing cost, okay? LKS2, LKS16, and as well as conceptual framework. අන්න හරි. මේ කියන්නේ විශේෂ පුහුණුවක් දෙනවා නම් ඒ කාර්යය වෙනුවෙන් ඒක අපි පැහැදිලිව කියන්න මේ වගේ අවස්ථාවකට ගන්න වෙනවා. right? Okay. Product testing cost will include or not? We have to consider product testing cost after deducting revenue, no? Product එක ටෙස්ට් කරන්න දෙන cost එක අපි ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකේ මොන හරි ආදායමක් આવොත් ඒක deduct කරලා එන product cost එක තමයි ගන්න ඕනේ. right? Testing cost එක මොකද කරන්නේ? Okay, good. Now move to the lessons. Yes, this is very important topic we are going to start. Okay, intra-group transaction. Please keep in mind. Now we already know about the goodwill calculation, NCI computations, no theoretical part. Another important thing is intra-group transaction. Intra-group transactions. So
Group mean what? Please tell me the definition. According to the SLFRS 3 or SLFRS 10. Don't type, please. Which are on. Yes. Subsidiaries. Yes, parent and all of its subsidiaries, no? So, when me group එක ඇතුලේ, you know that the definition cover parent and subsidiaries. We call group නේ. මේක ඇතුලේ ඉන්නේ තමයි අපි කියන්නේ group එක. එතකොට මේ group එක අතර සිද්ධ වෙන ගනුදෙනු වලට අපි කියන්නේ intra group transaction, right? Parent and subsidiaries අතර සිද්ධ වෙන ගනුදෙනු group එකේ ඇතුලේ ඉන්න පාර්ශවයන් අතර සිද්ධ වෙන ගනුදෙනු වලට අපි කියන්නේ intergroup transactions. Okay. So, intergroup transactions refer to the transactions that have taken place between separate legal entities of an economic entity which requires accounting in the financial statement of those individual entities, but any amount owing and receivable between members of the economic entity and any inter-company transaction which create profit or loss should not be identified in the accounts of economic entity and be eliminated when preparing consolidated financial statement until it is realized, which means till the risk and reward transfer to the external parties. So you know that basically group means parent and all of it is subsidiaries. No? So simply there may be number of transactions happen between parent and subsidiaries. දන්නවා මේ parent company නැත්නම් පරිපාලකයයි පරිපාලිතයයි අතර විශාල ප්‍රමාණයේ ගනුදෙනු සංඛ්‍යාවක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. right? එතකොට මේ පාර්ශවයන් දෙක අතර තමයි මේ ගනුදෙනු සිද්ධ වෙන්නේ. As example, let's assume company A is parent company. Company A කියලා කියන්නේ parent company, B කියලා කියන්නේ subsidiary, right? So A company sells their goods to company B, right? A company බාණ්ඩ B company ට විකුණනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? Here we assume that the company sale markup is 20%. මෙයා 120ක ලාභාන්තිකයක් තියාගෙන තමයි විකුණන්නේ. එතකොට ඔයාලා දන්නවා B කියන එකේ අවසාන ලාභය එන්නේ the profit at the end of the year of the subsidiaries, they should transfer to the parent company. අපි දන්නවා අවසානයේ තියෙන profit එකෙන් ඒ company ට යවන්න ඕන. මොකද යම් ප්‍රමාණයක් අත්පත් කරගත්ත ප්‍රමාණය අයිති වෙනවා ඒ company. As a result of that, the standard and other explanations mention that intercompany transactions we have to ignore. Intercompany transactions සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් අපිට ඒවා ignore කරන්න වෙනවා. හැබැයි හැම වෙලාවෙම නෙමෙයි. Okay. So I will discuss with you one by one, then you can understand easily. So I'm not going to discuss detail this part. Okay. Yes, of course. This is somewhat similar to the transactions happen in between branches, but you know, branch account is somewhat different from consolidated financial statement, because branch mean main thing, like it acquired 100%. branch එකකදී මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ head office එක මෙතන තියෙනවා, ඒකෙන් කොටසක් got the way we took it. එයාගේ සාඛාවක් තමයි තවත් තැනක තියෙන්නේ. right? That's right, it still be it is happening. You don't Recording in සාඛාවක් progress. තමයි තවත් තැනක තියෙන්නේ. but parent company එක එහෙමද? එතකොට මේ සම්පූර්ණයෙන් මෙයාලා ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනවා එකිනෙකට සම්බන්ධයි. නමුත් consolidated financial යම් portion එකක් විතරයි. සමහරට 51% තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට සම්පූර්ණ එකම consider කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒකයි තමයි difference එක. But transactions are similar to like branch accounting. There is a difference. Okay, there is a difference. Okay. These are the example. Please keep in mind: intergroup services, intergroup sales of inventory, intergroup payments of dividend, intergroup sales of non-current assets. This is somewhat important and essential, and I will discuss all the thing one by one. Okay. Yes, intergroup services. Intergroup services. Intergroup services are services which are provided by individual entities or group members that benefit group as a whole.
Services such as administration, information technology, finance, and distribution are provided in an arm's length relationship with the central organization like branch accounting. The intergroup, intercompany transactions or intergroup like that. He also saying one company provide. It's okay. No problem, Tanu, because I will upload the recording. But if you can listen to the lecture, I will. That one is very important. Okay. Listen කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නැත්නම් ඔයාලට ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් දෙන්න පුළුවන්. No problem. Yes. One company provide services to another company. Okay. Let's assume A company acquired 80% share of company B, right? B company 80%ක් acquire කරගෙන තියෙනවා. Then you know that A company is parent company, B company is subsidiary company. So A company provides services to B company, right? The benefit of such services taken by entire group as the whole. तो මොකද වෙන්නේ? A company එක service එකක් දෙනවා B company එකට. එතකොට මේ මොකක්ද වෙන්නේ? inter company transaction, inter group transaction, group එක ඇතුළේනේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ benefit එක සිද්ධ වෙන්නේ ඇතුළේම පාර්ශ්වයන්ට. right? මෙයාස් දෙන service එක භුක්ති විඳින්නේ කවුද? company B එක. Then but you know when they are preparing financial statement individually, ඒ කට්ටිය ස්වාධීන මූල ප්‍රකාශන පිළියෙල කරද්දී මෙයාලා ස්වාධීනවත් මූල ප්‍රකාශන පිළියෙල කරන්න බෑ. එතකොට A company මේක මොකක් විදිහට හඳුනගන්නේ? These are the services provided by one organization to another organization. පරිපාලන සේවා සපයන්න පුළුවන්, තොරතුරු තාක්ෂණික සේවා සපයන්න පුළුවන්, මූල්‍ය සේවා සපයන්න පුළුවන්, බෙදා හැරීමේ සේවා සපයන්න පුළුවන්. Right? So as I mentioned you earlier, A company provides services to the B company. As a result of that, they have to record all the transactions in their financial statement. යාලගේ individual financial statement වල යාලා record කරන්න. Then A company records such services as කොහොමද record කරන්නේ? As revenue. මෙයා revenue එකක් විදිහට record කරනවා. Right? Under the other income එක ඇතුලේ මෙයා revenue එකක් record කරනවා. Is that clear? A company, because A company is the providing party, that's why they recorded the services as revenue in the other income. වෙනත් ආදායම් තුල එයා හඳුනා ගන්නවා. Is that clear? Yes, sir. Similarly, B company recognized in their financial statement as expenses. Expenses එකක් විදිහට B company හඳුනා ගන්නවා. Expenses එකක් B company හඳුනා. Okay. Finally, you know that revenue mean what? Credit. Expenses mean what? Debit. Parasheshak, mega parasheshak. Finally, you know that we have to combine their financial statement together. No? We call as consolidated financial statement. අපි මොකද කරන්නේ? අවසානයේදී මෙයාලගේ individual account හදලා එකට එකතු කරලා අපි හදනවනේ consolidated financial statement. ඒකද මොකද උනේ? ආදායම් එකතු කරනවා නේ. වියදම් එකතු කරනවා, වත්කම් එකට එකතු කරනවා. එතකොට මෙයා පළවෙනි parent company revenue එකක් විදිහට හඳුනා ගන්නවා. මෙයා expenses එකක් විදිහට හඳුනනවා. debit balance එකක් තියෙනවා, credit balance එකක්. මේකේ impact එකක් තියෙනවද? නෑ, impact එක 0 නේ. එකිනෙකට කැපිලා යනවා. That's why we have to eliminate intercompany transaction. Okay, clear? Intergroup services are the simplest form of intergroup transaction. මේක තමයි තියෙන පොඩ්ඩිම දේ. කියන්නේ මූලිකම සිද්ධාන්තය.
they create services, revenue and expenses in the account of respective entities. එයාලගේ ස්වාධීන account වල එයාලා ආදායම් වියදම් හඳුනා ගන්න. So revenue of one entity balance out from expenses of another entity. එක ආයතනයකට ආදායමක් වෙද්දී තවත් ආයතනයක වියදමක්. Right? And there is no any effect on the group profit. හැබැයි මේක group profit එක හදද්දී මේක effect එකක් තියෙනවා. නෑ. ඇයි මේක credit balance එකක් වෙද්දී මේක debit balance එක. එතකොට මේකට මේක කැපිලා යනවා. Right? හැබැයි මෙයාගේ ඉන්ඩිවිජුවල් account හදද්දී මෙයාලා ස්වාධීනව ඒක හදනවා. Okay. Example number 3. Company B is a subsidiary company of company A. Company A rent out its premises to company B for 1.2 million annually. Company A records 1.2 million as a rent income of its account, and simultaneously company B records rupees 1.2 million as rent expense in their accounts. Right? මොකක්ද වෙන්නේ? අර අපි උඩින් කතා කරා එකම හා සමාන සිද්ධියක් තමයි වෙන්නේ. Okay. Company A acquired company B because they mentioned that company B is subsidiary of company A. So B company is subsidiary, A is parent, right? So company A rent out its premises to the company B. මෙයාගේ තියෙන premises එක company A ගේ තියෙන premises එක company B එකට දීලා තියෙනවා 1.2 million නේ 1.2 million එකට දීලා තියෙනවා. So company A records 1.2 million as rent income. මෙයා rent income එකක් විදිහට හඳුනගන්න තියෙනවා. Of its account, and simultaneously company B record 1.2 million as a rent expenses in their account. So what we do for such intergroup transaction? What is the accounting treatment for such transaction? So we have to eliminate. අපිට අයින් කරන්න වෙනවා. අපිට අයින් කරන්න වෙනවා. So you can see the answer here. Please go through this. The effect of intergroup services must be eliminated from the consolidated income statement. Effect එක individual account වල හැබැයි තිබිය යුතුයිනේ. අපි දන්නවා. individual account එක යාළගේ දෙගොල්ලෝගෙම තියෙනවා. එයා පෙන්නනවා. ආදායම වියදම් කියලා පෙන්නනවා. හැබැයි මේ දෙකම එකට එකතු කරනවා අපි consolidated financial statement හදද්දී. Right? So in such situation we have to eliminate. මේ අවස්ථාවේදී අපි eliminate කරන්න ඕනේ. Then consolidated other income, parent other income and subsidiary other income. අපි consolidated financial position එක නැත්තම් income statement එක හදද්දී ඔයාලා දන්නවා fixed assets කියලා ගදී දෙකේම එකට එකතු කරලා තමයි ගන්න. එතකොට මෙතනත් ඒ වගේ. consolidated other income කියලා ගද්දි මොනවද ගන්නේ? parent company තියෙන other income උයි subsidiary company other income එකට එකතු කරලා තමයි ගන්න. Right? Then there is intercompany transactions, intergroup services. So that amount we have to eliminate. Intergroup transaction එකක් තියෙනවා අපිට ඒක eliminate කරන්න වෙනවානේ. How much? ඒකයි මෙතන intergroup service income කියලා 1.2 million අපි අයින් කරන්නේ. Right? And again, other side, consolidated administrative expenses equal parent administrative expenses plus subsidiary administrative expenses minus intergroup services expenses. Expenses වලින් අයින් කරන්න ඕනේ අපි income වලින් අයින් කරන්න. Right? Please ask if you have any clarification. Is it okay? Yes, no. Next, move to the intergroup sales of inventory.
group එකේ තියෙන group එක දැන් දන්නවල මොකද්ද කියලා group එක ඇතුලේ තියෙන පාර්ශව දෙකක් අතර members අතර parent or subsidiary අතර inventory විකිණීමක් සිද්ධ වෙනවා. එක පාර්ශවයකට තෝග තවත් පාර්ශවයකට විකිණීමක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද වෙන්නේ කියන එක තමයි මෙතන හඳුනගන්න. Right? Entities that are related to often sells inventory to another entity within group which is known as intergroup sales of inventory. තෝග විකිණීම හා සම්බන්ධ. So any intergroup inventory sales will result in the individual entities recording sales and purchases. අපි දන්නවා එක ආයතනයක් තෝග අනිත් ආයතනිකුණක්දී එකක් sales විදිහට record කරනවා as well as another entity they record as purchase නේ. එක ආයතනයක් විදිහට record කරද්දී අනිත් ආයතනේ ගැනුම් විදිහට සටහන් කරනවා. Right? Respectively. For the amount of transactions, but from the group perspective, revenue should not be recognized until external sales of inventory has been taken place. Right? එයාලගේ individual account ඇතුලේ එක ආයතනයක් sales විදිහට record කරද්දී අනිත් ආයතනෙ මොකක් විදිහට වාර්තා කරන්නේ purchase විදිහට. කොහොමද? purchase විදිහට වාර්තා කරනවා. එතකොට මෙතනදී intercompany transaction කියලා අපිට මේක අයින් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මොකක්ද කියන්නේ මෙයා? The amount of transaction, but from the group perspective, revenue should not be recognized until external sales of inventory has been taken place. හැබැයි මෙයාගේ ආදායම මෙයා sales කියලා කියන revenue එකක් නෙමෙයි. Sales means you know that the revenue. Purchase mean expenses, right? So if one company, acquiring company, sells, purchase stock to outside, in such situations, the selling companies record their income. Purchase කරගත්ත company ළඟ තියාගන්න නෙමෙයිනේ ගන්න තොග. නැවත විකිණීමේ පරමාර්ථය. You know the definition of inventory, no? Inventory කියන්නේ විකිණීමේ පරමාර්ථය තියෙනවා. එතකොට මේ මිලට ගත්ත කම්පැනි එක්ස්ටර්නල් පාර්ටි එක විකුණනට පස්සේ මෙයාට පුළුවන් සේල්ස් වටිනාකම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. Let's move to the example number 4, then you can identify easily and clearly. Example number 4. Company B is a subsidiary of company A and company A makes sales of 100,000 worth of inventory to company B. And company B sells that particular inventory for rupees 150,000 to external party. Right? Company B එක කියන්නේ subsidiary එකකට company A එකේ company A එක විකුණනවලු රුපියල් 10000ක් වටින තොගයක් company B එකට. Right? Company B sells that particular inventory for 150,000 to external party. Company B එක මොකද කරන්නේ? ඒ acquire කරගත්ත inventory එක external party එකට දෙනවා 150,000. Right? If we simply aggregate sales of company A and company B for the consolidating purpose, it would appear that economic entities total sales of 250,000. Is it clear? දැන් මේක වෙන වෙනම හඳුනා ගත්තා නම් company B එකේ sales විදිහට හඳුනා ගන්න කීයක්ද? ලක්ෂයක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. ලක්ෂයක් එයා හඳුනාගෙන තියෙනවා. වෙන මොකුත් sales තිබිලා නැහැ. මේක විතරම වෙලා තියෙන්නේ. මෙයා company B එකට විකින්ද එයා sales කියලා ලක්ෂයක් හඳුනා ගත්තා. මෙයා external party එකට හඳුනා වික්ක නිසා company B එක sales විදිහට 1,50,000ක් හඳුනා. එකම තොගය විකුණුම් දෙකක් විදිහට සටහන් වෙනවා. මොකද යාළගේ individual account එක. හැබැයි මේ දෙක combine කරද්දී ඔයා දන්නවා sales කියන දෙක එකට එකතු වෙනවා. sales කියන වටිනාකම් දෙක එකට එකතු වෙනවා. එතකොට මේ දෙක එකට එකතු වුණොත් එහෙම 2,50,000ක් එනවා. අර ලක්ෂයක් වටින තොගේ sales වෙනවා කීයද? 2,50,000. ඒක වැරදිනේ. That's why I clearly mentioned that this is totally incorrect from the economic entity perspective. මේක combine කරන්න යද්දී ඒක වැරදි. Right? The only sale that is entitled to appear in the consolidated statement should be 150,000.
උඩ consolidated statement වල දාන්න ඕනේ කීයද 250 දාන්න මේ 1,50,000. මොකද මේ දෙකේම නිරූපණය වෙන්නේ එකම තොගේ වටිනාකම් ටික. Right? Yes. You can see the answer before that. Is it clear for you? Okay, good. Then answer you can see. The effect of intergroup trading must be eliminated from the consolidated income statement. අපි දන්නවා parent company value should be changed. Value එක change වෙන්න ඕනේ. එතන parent company එක විකුණන්නේ ලක්ෂයකට. ඒක හිතන්න එපා. නේ parent company එක ලක්ෂයකට විකුණන්නේ subsidiary එක external party එකට 1,50,000කට. Right? Then consolidated sales revenue එක අපි හදද්දි කොහොමද ගන්නේ? parent company එක ලක්ෂයක ආදායමක් තියෙනවා. එයා මොකද subsidiary එක weakness. So other side subsidiary revenue 150,000. එතකොට මේ දෙක එකට තීදී අපිට ගන්න පුළුවන්ද? මේ දෙක එකට තීදී ගන්න බෑ. So we have to eliminate intergroup sales. Intergroup sales එක කීයද? ලක්ෂයනේ. ඒක parent company subsidiary එකට දෙන්නේ ලක්ෂයක් වටින එකක්. So we have to remove this amount. ලක්ෂය අයින් කරන්න. එතකොට අපිට ඉතුරු වෙනවා 1,50,000. එතකොට ඇත්තම මේ 1,50,000 තමයි අපි ගන්න ඕනේ. මොකද external party දෙවික්කේ මේ ගන්න. Right? And other side consolidated cost of sales. Consolidated cost of sales. Here parent company cost of sales and subsidiary cost of sales එකතු කරනවා. Right? දැන් මේ parent company මේ තොගය එක්ක පිටින් external party වලින් acquire කරගන්න ඇති නැත්නම් එයාලා හදාන්න. කොහොම වෙතත් මේ ලක්ෂික භාණ්ඩ තොගයක් යා subsidiary එකට දෙනවනේ. ඒ ගත්ත ඒ දෙන තොගයේ වටිනාකම මොකද වෙන්නේ? ඒ වටිනාකම ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් cost of sales තියෙනවා. මේ බේසික් thing. subsidiary එකට මේකත් විකුණුවාට පස්සේ subsidiary cost of sales එක වෙන්නේ කීයද? එයා මිලට ගන්න ගන්න. කීයද? ලක්ෂයයි. subsidiary එක මෙයා sales ලක්ෂය සටහන් කරද්දී subsidiary එක සටහන් කරනවා මේක ලක්ෂයක් purchase විදියනේ. ඒතකොට cost of sales කීයද? ලක්ෂයයි. ඒකට intercompany transaction එකක් තියෙනවා එතන. ඒ නිසා අපි cost of sales වලින් ලක්ෂයක් අයින් කරනවා. Clear? This is not a difficult part, but you have to attend for this calculation. Otherwise, you can't understand what I am saying. Yes. Here we assume that entire inventory which is taken from the parent company has been sold to the external party. මොකද ඒක අපි මෙතනදී assume කරේ ගත්ත සම්පූර්ණ තොගෙම දැන් මෙතන ලක්ෂයක අරගෙන තියෙනවනේ. ලක්ෂයක එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ ලක්ෂයක ගත්ත තොගය සබ්සිඩියරි එක සම්පූර්ණයෙන්ම 1,50,000ට විකුණලා තියෙනවා. හරි. සමහරට භාගයක් විකුණන්න පුළුවන්. භාගයක් ඉන්වෙන්ටරි වලට තිබිලා භාගයක් විකුණන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක් අපි මොකද කරන්නේ? කියන එක අපිට අවබෝධයක් තියෙනවා. Next part explain that application. Okay. Unrealized profit. උපලද්දී නොවු ලාභ. Unrealized profit. If goods have been sold from one company to another within the group with profit, and if a portion of goods are in stock or transit at the end of the year, unrealized profit on such stock should be eliminated when preparing consolidated financial statement. Here clearly mentioned that like branch accounting, in the group, same group, there are more parent or subsidiary companies are there. So as a result of that, one company sells their inventory to another company means what? Intercompany transaction. එක company එක group එක ඇතුළේ ඉන්න සමාගම් දෙකක් හෝ company දෙකක් අතර සිද්ධ වෙන ගනුදෙනු අපි එකම ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනවා. අපි ඒකට කිව්වා intercompany transactions. එතකොට මේකෙදි sales විදියට එක ආයතනයක් රෙකෝඩ් කරගද්දී අනිත් ආයතන purchase විදියට හඳුනා ගන්නවා.
අපි එතකොට sales income එක හඳුනා ගන්න පුළුවන් අර විකුණපු ආදායම කෙලින්ම බාහිර parts external party එකටත් ගිහින් කෙලින්ම විකුණලා තියෙනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි external party එකට විකුණන්නේ group එක තුල share වෙන අපිට group එක ඇන්දොත් මෙහෙම ඉන්නවා group එක ඇතුලේ parent and subsidiary ඉන්නවා. parent company එක බාණ්ඩ විකුණන්නේ sell කරන්නේ with profit එකක් තියාගෙන ලාභයක් සහිතව. when we assume the company sells inventory by keeping 10% markup. 10ක markup එකක් තියාගෙන විකුණනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මොකද කරන්නේ? කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට sales එක සටහන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි intercompany transaction එක අපි eliminate කරන්න ඕනේ. මෙතනදී P company විකුණපු තොගෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම external party විකුණ ගන්න බැරි වුණා. සම්පූර්ණයෙන්ම external party විකුණ ගන්න බැරි වුණොත් යම් ප්‍රමාණයක් මේ ගබඩාවේ තියාගන්න වෙනවා. ඒ අවස්ථාවක මොකද වෙන්නේ? P company විකුණන්නේ markup එකක් තියාගෙන ගබඩාවේ තියෙන වටිනාකම cost of sales වල තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙයා තියාගත්ත margin එකත් එක්ක unrealized profit එකක් තියෙනවා. Right? Then we have to eliminate unrealized profit which is included in the cost of sales or inventory. We'll see and I will discuss with that part with this example. You can see the example number 5. A limited parent sold goods to B limited subsidiary. So here A limited is parent company, B limited is subsidiary company. At cost plus 25 amounting to value of 325,000, out of which goods to the value of 125,000 was remain in the stock of B limited at the year end. So what should we do for such situation? මොකද අපි කරන්නේ මේ වගේ situation එකක් આવොත් මොකද්ද වෙන්නේ? A limited sell කරනවා B limited එකට, here A limited parent company, B limited subsidiary company, right? So A limited sell කරනවා 325,000 value වන inventory of B limited එකට, right? And also they keep cost plus 25 much. It means what? Sale price equal cost plus profit. Economy හදාන්නේ කොහමද? Yes, good. Cost එක 100ක් වෙද්දි profit එක 25යි. Then sales price 120. එතකොට මෙයා 125ක පිරිවැය මත cost of margin එකක් තියාගෙන තමයි විකුණන්නේ. right? මේ විකුණපු තොගෙන් දැන් මෙයා ලාභයක් තියාගෙන A limited B limited විකුණන්නේ. right? මේ විකුණපු තොගෙන් 125,000 මෙන්න මෙයාගේ ගබඩාව ඇතුලේ තාමත් තියෙනවලු. B limited එකේ ගබඩාව ඇතුලේ තියෙනවා කියලා කියනවා. right? balance part 200,000 ඉතුරු ලක්ෂ දෙක මොකද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ ලක්ෂ දෙකක් පිටතට විකුණලා තියෙනවා. එතකොට මේ 3,25,000න් ලක්ෂ දෙකක් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක external party එකට විකුණලා තියෙනවා. external party එක විකුණලා පස්සේ අපිට sales එක අඳුන ගන්න පුළුවන්. no issue. But the thing is here 125,000 inventory remain in the stock. 1,25,000ක තොගයක් ස්ටොක් එකේ තියෙනවා. එතකොට මේ 1,25,000ක වටිනාකමක ස්ටොක් එකක් තියෙන අගයක් තියෙන තොගය ඇතුලේ you know that මොකද තියෙන්නේ? 125ක markup. මෙයා විකුණපු markup එක. right? So you know that when we are preparing consolidated financial statement, we have to eliminate unrealized profit.
unrealized profit අපිට eliminate කරන්න වෙනවානේ. කීයක් තියෙනවද බලන්න unrealized profit එක. any volunteer please. 2500. Yes, good. Thank you very much. 126 mentioned the amount. 25,000 මේ කොහොමද අපි හොයාගන්නේ? 125,000 තියෙනවනේ. මෙයාගේ inventory දැන් මේ B limited එකේ stock එකේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ inventory value එකේ වටිනාකම 125,000. හැබැයි මෙයාලා individually හදද්දි cost of sales වටිනාකම ගන්නවා. හැබැයි group එක හදද්දි මොකද වෙන්නේ? මේ company එක මේකට විකුණලා තියෙන. ඒ නිසා unrealized profit එක අයින් වෙන්න ඕනේ. Sorry, should be divided by 125 and then 25,000. Thank you very much. Your answer is correct. Recording stopped. Actually, it is very difficult to conduct consolidated financial statement via virtually. So anyhow, we have to conduct no. Ari amaru pode kari lesson andala thamai karanna. But with the pandemic situations, we have to continue. No, apita karanna venawa. So if you have any clarifications, please disturb me. Okay, some are leaving from the meeting. I don't know what's the reasons. Sometimes difficulties are made there. So anyhow, that is not the case. Answers or solution for your situations. Okay, I will. Yes. This is the answer. No, this is an activity. I again explain this. Reason क्या बोली? मैं बारा पैदली करना उधर आगे निंदा. A limited, B limited dekata bond करना. Here A limited tek क्या ने कहूँ तो parent company. A limited के लिए क्या ने parent company. B limited tek के लिए क्या ने subsidiary. तो A limited dekka B limited dekata bond විකුණනවා. විකුණද්දී මෙයා මාජින් එකක් තියා ගන්නවා 125ක පිරිවැය මත. හරි. කීයක් විකුණනවද? 3,25,000. 3,25,000 විකුණනවා. දැන් මෙයා A company මේක sales විදිහට record කරගෙන යනවා. A company has recorded as sales. B company recorded as purchase. Wait. A company B company is subsidiary, A company is parent company. Right? A company කියලා කියන්නේ parent company, B company කියලා කියන්නේ subsidiary company. එතකොට මතක කැලට් එකේ මෙයන් Recording in progress. A company විකුණනවා බාණ්ඩ මෙන්න මේ B company ට. වටිනාකම කීයද? 3,25,000. 3,25,000. Margin එක කීයද? 25,000. Sorry, cost plus profit නේ. 25 margin එකක් තියාගන්න. ඒක cost එක 100ක් වෙද්දී profit එක 25යි. Sales price එක 125යි. මොම තමයි යන්නේ. Right? Then after you know that A company record sales
as sales, how much? How much? Tell me. A company record sales value how much? Yes, good. 325. 325. Okay, situation again. 325. Right. B company record in their financial statement. Them individually kata karane. Purchase they record karna. Purchase 325,000. Then after, out of 325,000 මේ 3,25,000න් ලක්ෂ දෙකක් විකුණලා තියෙනවා. මම ඒක කොහෙන්ද හොයාගත්තේ? ඒක කියලා නැහැ. 1,25,000ක් ස්ටොක් එකක් තාම තියෙනවා ඉතුරු වෙලා. ඒ කියලා කියන්නේ 1,25,000ක් මෙයාගේ ඉන්වෙන්ටරි ඇතුලේ තියෙනවනේ. Is it clear? In inventory, definitely the amount මේ දෙයක්. මෙයාගේ ඉන්වෙන්ටරි ඇතුලේ 1,25,000ක් තියෙනවා. 200,000 කොහෙද තියෙන්නේ? ලක්ෂ දෙක කොහෙද තියෙන්නේ? කෙනෙක් කියන්න බලන්න. sales account. sales Yes, good. Sales. Sales ඇතුලේ ලක්ෂ දෙකක් තියෙනවා. Right. දැන් අපි consolidated financial statement හදන්න යන්නේ. හදද්දි මොකද කරන්නේ? sales කියලා 3,25,000ක් ගන්නවා A limited එකේ. 3,25,000. මේකේ ලක්ෂ දෙකක් ගන්නවා. හරිද එතකොට? වැරදිනේ නේ. එකම තොගේ තමයි මෙහාට මෙහාට යන්නේ. මොකද අපි sales කෙනෙක් combine කරන්න යන්නේ. එතකොට මොකද අපි කරන්නේ? yes, අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා. අපි මෙන්න මේ inter company sales වටිනාකම අයින් කරන්න ඕනි. නේ 3,25,000. හැබැයි sales එක අඳුනගන්න වටිනාකම කීයද? ලක්ෂ දෙකයි. මේක පැහැදිලිද? අපි step by step යමු. නැත්තම් තේරෙන්නේ නැහැ. මේක පැහැදිලිද? Yes. Yes, good. Then after මේ sales වටිනාකමනේ. මේ sales වල ඔන්න දාගෙන තියෙන වටිනාකම. ඊට පස්සේ cost of sales වල. cost of sales වල මොකද කරන්නේ? මෙයා මේකට ගියපු cost of sales හදලා ඇති. මේ 3,25,000ට හදලා ඇති. Right? ඒ වගේම මෙයාගේ purchase මෙන්න මේ 3,25,000 මෙයා රෙකෝඩ් කරලා ඇතිනේ. එතකොට මොකද කරන්නේ? ආය අපි අර කලින් කරා වගේම 3,25,000ක් අයින් කරන්න වෙනවා. මොකද මෙයා එකම දේ රෙකෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. Right? Then after what we do? Yes. Sales ප්‍රශ්නේ විසඳුණා. Purchase ප්‍රශ්නේ විසඳුණා. In company B, here you can see 125,000 inventories remain in the stock. Company B එකේ ඇතුලේ stock එක ඇතුලේ 1,25,000ක තොගයක් තියෙනවා. ඒතකොට දැන් මෙයා inventory කියලා දාගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ 1,25,000. company B එකේනේ. company B එකේ inventory කියලා දාගෙන තියෙන්නේ මොකද්ද? 1,25,000. right? 1,25,000 දාගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ දෙක එකිනෙකට combine කරන්න යද්දී මේක ඇත්තටම වටිනවද මේ 1,25,000? නෑ මේක වටින්නේ කීයද? මේක ඇතුලේ unrealized profit එක 25,000ක් තියෙනවා. අපි ඒක calculate කරා. මේ inventory එක වටින්නේ කීයද? ලක්ෂයක් නෙනේ. මොකද දෙක එකිනෙකට combine කරන්න යන්නේ. ඒ කම්පැනිමයි විකුණලා තියෙන්නේ. unrealized profit එකක් තියෙනවා. එතකොට ඇත්තටම inventory වෙන්න ඕනේ කීයද? ලක්ෂයයි. හැබැයි මෙයා record කරලා තියෙන්නේ කීයද? individual record account වල 1,25,000. right? So we have to eliminate 25,000 because 25,000 represent unrealized profit. එතකොට මෙතන මේ 1,25,000 අපිට තියන්න පුළුවන්ද? බෑ. අපි ඒකෙන් 25,000ක් අයින් කරන්න ඕනි. හේතුව මාජින් එක මාකප් එක නිසා. එතකොට මොකක්ද ඉස්සරහට වෙන්නේ? ඉන්වෙන්ටරි කියලා ක්‍රෙඩිට් කරන්න ඕනේ නේ. ඉන්වෙන්ටරි කියලා ක්‍රෙඩිට් කරනවා කීයක්ද?
25000. Is it clear? එතකොට ඩෙබිට් කරන්න කොහෙද? මේ ක්‍රෙඩිට් නේ අපි කරේ. ඉන්වෙන්ටරි වලින් අඩු කරා. ඩෙබිට් කරන්න. unrealized profit. Yes, good. Unrealized profit. ඒ කියලා කියන්නේ we have to use retain earning account. Right? Retain earning නැත්නම් ආදායම් ප්‍රකාශනයට අපි use කරන්නේ. අපි තොග කපා හැරීම නිසිත කරන්නේ. Okay. Here there is an adjustment I will discuss later. නේ unrealized profit කොහොමද මේක කැඩිලා යන්නේ? ඒක අපි කතා කරමු. මම මෙතනදී මේකත් පැහැදිලි කරන්න. දැන් unrealized profit එක විදිහට 25000ක් ඔන්න අපි දැම්මා. income statement එකට දැම්මා. කවුද මේ unrealized profit එක හඳුනාගෙන තියෙන්නේ? company B ද company A ද? දැන් අපි combine කරලා දෙක එකට එකතු කරලා තමයි හදන්න යන්නේ. කවුද මේ unrealized profit එක හඳුනාගෙන තියෙන්නේ? company A ද company B ද? Company B. Sorry? Company B. Company B. It is wrong. අන්න ඔයා understand කරගත්ත තැන. ඒක වැරදි. කවුද ඒක හඳුනන්න තියෙන්නේ? Company A. Company B එක හරිනේ. ඒ මිනිස්සු purchase කරගත්ත මිලකට ගන්න. ඒ මිනිස්සු හරි. ඒ මිනිස්සු purchase කරපු වටිනාකම තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. ඒකට ඒ මිනිස්සුන්ගේ වැරද්දක් නැහැ. එයාගේ individual account වල එයා 1,25,000 තමයි දාගන්නේ. හැබැයි අපි මේ දෙක combine කරන්න යද්දී මෙයා වෙන්නේ විකුණන්නේ. මෙයානේ margin එක තියාගෙන මෙයා විකුණන්නේ. පැහැදිලිද? මෙයා තමයි margin එක තියාගෙන B company එක විකුණන්නේ. ඒතකොට මෙයානේ ලාභය තියාගන්නේ. clear? ඒතකොට මෙයාගේ unrealized profit එකෙන් තමයි අයින් වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ අවස්ථාවක කවුද unrealized profit එක තියාගෙන ඉන්නේ කියන අපි decide කරන්න ඕනේ. ඒක හිතා ගන්න පුළුවන්. මොකද B company තොගේ ඇතුලේ තියෙන්නේ මෙයා විකුණන ලාභයක් උපයගෙන තියාගත්තා නම් මෙයානේ ලාභය තියාගෙන විකුණන්නේ. ඒතකොට මෙයාගේ profit එක තමයි තියෙන්නේ ගැත්සි. ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි මොකද කරන්නේ? මේ 25000 සම්පූර්ණයෙන්ම හර කරන්නේ company A ගේ retain earning එකට. Is it clear? We should debit this amount to retain earning which is belong to parent company here. මේකට අනුව A company retain earning එකට තමයි හර කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? මේකේ අනිත් පැත්තත් වෙන්න පුළුවන්. Sometimes the transaction may be happen other side of the opposite side of this transaction. මේකේ අනිත් පැත්ත වෙන්න පුළුවන්. ඒ මොකක්ද? B කියන්නේ subsidiary, A කියන්නේ parent. මේකේ අනිත් පැත්ත. B තමයි මෙයාට විකුණන්නේ. ඒ වගේ අවස්ථාවක unrealized profit එක කවුද තියාගන්නේ? ඒ වගේ අවස්ථාවක තියාගන්නේ මෙන්න මෙයා. හරිද? මෙන්න මෙයා තියාගන්න. මෙයාගේ ස්ටොක් එක ඉතුරු වෙනවා. අපි ඒක කතා කරනවා පස්සේ. එතකොට මෙයාගේ රිටේන් earning එකට අපි හර කරනවා. එහෙමද කරන්නේ? මෙයාට රිටේන් earning එකක් කතා තියෙන්නේ නැහැ. මෙයාට තියෙන්නේ එකම එක account එකයි. NCI. Okay. I again discuss with you later. Okay, don't worry. මෙයා තමයි profit එක ඊළඟ කතාව. දැන් මේකේ අනිත් පැත්ත උණු. මම කලින් කිව්වා වගේ. අනිත් පැත්ත උණු. උඩ B තමයි unrealized profit එක තියාගන්නේ. In such situation you know that portion of the subsidiary earning should belong to parent company නේ. අපි දන්නවා මේ subsidiary මේක නම් මේකේ යම් කොටසක් profit එකකින් කොටසක් ඒ company-ට අයිති. ඒකට NCI කියලා කියන්නේ එයාට අයිති වෙන කොටස. හොඳට මතක තියාගන්න. subsidiary එකක් unrealized profit එක තියන් ඉන්නවා නම් ඒ වගේ අවස්ථාවක ඒ unrealized profit එක කොටස් දෙකකට කැඩෙන්න ඕනේ. right? කොටස් දෙකකට කැඩෙන්න ඕනේ.
parent company unrealized profit එකක් තියන් ඉන්නවා නම් එම් කොටස් දෙක කරගන්නවද? නෑ. Only we should debit it to parent companies retained earnings. Is it clear or not? I think now you all are excited. No? Is it okay? දැන් තමයි හරි accounting වල ඉන්නේ. නේ? complex වෙලා මන්යම් වෙලා. Is it okay? If you have any clarification now you can ask. Recording stopped. මොන level එකේද මොන understanding එකේද ඉන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. නැත්නම් අපිට ඉස්සරහට යන්න බෑ. console ගණන් ඔය ඔක්කොම depend වෙන්නේ මේකත් එක්ක. Okay, good. Thank you. Then move. Okay. Then please try to do this example. Recording in progress. Q Limited subsidiary. Here, Q Limited subsidiary company has invoice goes to it is P Limited, parent having ownership of 75%. As I mentioned you earlier. P Limited, Q Limited. මේක මොකද උනේ? P Limited acquired 75%. Right? 75%. Here, subsidiary has invoice. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? subsidiary එක තමයි විකුණන්නේ. parent විකුණන්නේ නෑ subsidiary එක. margin එක කීයද? profit margin පිරිවැය මත 125. right? Out of goods amounting rupees 80,000 remain in the stock of P Limited as at the reporting date. අපිට දැන් විකුණපු ගණන් purchase කරපු ගණන් හොයාගන්න විදියක් නැහැ. අපිට එකම තියෙන ප්‍රශ්නකුත් නැහැනේ. එකම ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? unrealized profit එක record කරන්න කියලා. විකුණුම් sales කොහොමද අපි දන්නවා remove වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේකේ අහන්නේ වාගේ මොකද්ද? What I asking what about how we record unrealized profit? කොහොමද අපි record කරන්නේ unrealized profit එක? ඒක අහන්නේ. Right? Out of these goods amounting rupees 80,000 remain in the stock P Limited. මේ විකුණපු තොගෙන් P Limited එකේ තියෙනවා 80,000 reporting date එක. අහනවා මේකේ unrealized profit එක කීයද? කොහොමද ඒක record කරන්නේ කියලා. දැන් මෙතන කවුද unrealized profit එක තියාගෙන ඉන්නේ? P ද Q ද? Q. Yes, Q. Good. Q. Then please calculate the unrealized profit and show the journal entry. It means please keep the journal entries. What should we use to record unrealized profit? Good. I think my explanation was very clear. That's why most of the students has given correct answers. I'm really happy about that because this exercise is somewhat complex compared to others. You all understood very well. That's why answers are given in correct way. Yes. Good. Answer is correct. Please keep the journal entry. Where we credit account.
Yes, BM40, you have given correct credit note, but there's a small mistake with debit balance. Anyway, thank you very much. You have given highest effort for the calculations. Good. Yes, we'll see. Can you see the answer? Unrealized profit, how much? 16,000. You all calculated this amount. This is the journal entry. Provision for unrealized profit means what? Within bracket, we can say inventory. Then they have debited 12,000 to consolidated income statement and 4,000 to NCI. Hey, can you understand this? මම කිව්වා මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? P company එක ඉන්නවා. Here P company is the parent company, Q company is the subsidiary. So subsidiary has sold goods to parent. Then, as I mentioned you earlier, when subsidiary has sold to the parent company, subsidiary company, selling company keep the unrealized profit. මෙයා Q limited එක විකුණන නිසා unrealized profit එක මෙයා තියාගන්න. අපි දන්නා විකුණන පාර්ශ්වය වෙන්නේ තියෙන්නේ. ගන්න පාර්ශ්වය මේ මිනිස්සු මුකුත් දන්නේ නැහැ මේක unrealized profit එකක් ඒ කියන්නේ inventory තියෙනවද ඒක අතන දන්නවා. නමුත් ඒක වක්කාකාරව අපි දන්නේ නැහැ. right? එතකොට unrealized profit එක අපි calculate කරා 16000. එතකොට ඒක inventory වලින් අයින් වෙන්න ඕන කියලාත් අපි දන්නවා. consolidated finance statement හදාද්දී අපි දන්නවා inventory දෙක එකට එකතු වෙනවා. ඒකල අඩු කරනවා unrealized profit එක. අපි හිතමුකෝ P company inventory එක 50000, P company එක inventory එක 50000 තියෙනවා උදාහරණට. Q company 20,000 තියෙනවා. We should add this amount and minus 16,000 නේ. අපි මොකද කරන්නේ? අවසානයේ තියෙන inventories දෙක එකට එකතු කරලා intercompany unrealized profit එක අයින් කරනවා. right? එතකොට ගියද ඔන්න එනවා ඔය amount එක අයින් කළාට පස්සේ වටිනාකම. දැන් මේ වටිනාකම නැත 16,000 තියාගන්නේ කවුද? subsidiary company. අපි දන්නවා at the end මේක හරහා මොකක්ද උනේ? ඔන්න වියදමක් ආවේ subsidiary company ට වියදමක්. right? subsidiary company ට වියදමක් ආවා. පැහැදිලි? මේ වියදමෙන් 175 කාටද යන්නේ? ලාභයක් කිව්වොත් යනවා parent company ට. දැන් මේ 170 යන්නේ එක්වරන්ට්. sorry 75. ਪਰ මේ 16000න් 75ක් වියදමක් විදිහට සටහන් වෙන්නේ කාටද වක්කාකාර? parent company ට. ඒකයි මම මේ consolidated income statement කියලා දාලා දෙන්නේ. මේ මොකද්ද මේ? parent company income statement එක. right? නැත්නම් return earning එක. එතකොට මේ 16000න් 175ක් යන්න ඕනේ කාටද? parent company. මොකද එයා අයිති කරගෙන තියෙනවා. rest part should go to the NCI account. balance part එක කාටද දෙන්නේ? NCI account එකට 125ක් යනවා. Is it clear? දැන් මේකේ අනිත් පැත්ත වෙන්න පුළුවන් අර කලින් පාරම වගේ. Yes, good. In the registration number 239, yeah, then after registration number 154 as well as 318. Yes, given the answers, thank you very much. You are correct. මේකේ මොකද උනේ? මෙහෙම කොටස් විදිහට ගියේ subsidiary තියාගත්ත නිසා. parent company වුණා නම් මෙහෙම කොටස් කැඩෙනවද නැහැ? එහෙම වුණොත් මේ NCI කියන පොසිෂන් එකක් ඉන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම 16 යන්නේ මෙයාට. මොකද parent company නේ තියාගන්නේ. right? Any doubt up to here?
Yes, good. Next part. Intergroup payments of dividend. තුන්වෙනි කතාව. Intergroup payments of dividend. You know that dividend should pay the owner of stock. No? Dividend කියලා කියන්නේ මොනවාද? ලාභාංශ. ලාභාංශ අපි ගෙවන්න ඕනි කොටස් 100. So how we record dividend intergroup payments? Why we discuss this part? ඇයි අපි මේ part එක සාකච්ඡා කරන්නේ? මොකද මේ ලාභාංශ කොහොමද මේ intergroup payment of dividend වෙන්නේ? You know that group mean parent and all of it is subsidiaries. So you know subsidiary mean one company acquired majority of the equity. The company යම් සමාගමකින් වැඩි කොටස් ප්‍රමාණයක් acquire කරගන්න. Right? So you know that let assume S company P company acquired 80% of S Limited. P company S Limited එකකින් 80%ක් acquire කරගෙන තියෙනවා. Okay. Then S Limited එක earn කරනවා අවුරුද්දේ profit එක 100,000. Assume 100,000. You know that if the one company pay their dividend to shareholders, shareholders ලට dividend ගෙවුවොත් මොකද වෙන්නේ? මේ return earning නැත්නම් profit එකෙන් අඩු කරනවා අපිනේ. interim dividend කියලා අපි අඩු කරනවා. ඔයාලා දන්නවා ඒක. dividend අඩු වෙන්න ඕනේ profit එකේ. right? ඊට පස්සේ එන වටිනාකමින් යම් ප්‍රමාණයක් තමයි මෙයාට යන්නේ. එතකොට 180ක් acquire කරගෙන තියෙනවා නම් මේ acquire කරගත්ත මිනිස්සුන්ට මෙතනදී dividend ගෙවෙනවනේ. ඊට පස්සේ අපි දෙමු dividend 20,000 කියලා. Dividend 20,000. Then 80,000 remain as retained earning. Out of 80,000, 80% belongs to parent company. මේකෙන් 180ක් කාටද අයිති? Parent company. The parent company යනවා කීයක්ද? 56,000 profit එක. parent company profit එක ලක්ෂයක් කියලා අපි assume කරමු. එතකොට මේ acquire කරගත්ත 180 ඉන්න අයිතිකාරයෝ මේකෙත් අයිතිකාරයෝ. right? එතකොට මේ 56,000 මෙතෙන්ද යනවා. ඔන්න දැන් ඔක්කොම profit එක retain earning එක කීයද? 156,000. Yes, 64,000, sorry. This is now 64. 64. Sorry. Then all together 164. Right? මේකෙන් dividend දෙනකොට මේ 80ට ආය හම්බ වෙනවනේ. I will take as an example here as a student. Wait. Before going to the theoretical part, we should have much concern about the dividend. Otherwise, you can't understand theoretical explanation. Yes, okay. P Limited and Q P. Okay. Q Limited. The company, one of company, P Limited is parent company, Q Limited is subsidiary company. So P Limited acquired 80%. Okay. You know that in public company there are more than shareholders, but for the example, I use only 5 shareholders. ඔයාලා දන්නවා මේ P කියන මොකක් හරි සමාගමක listed සමාගම කොටස්කරු ගොඩාක් ඉන්නවා. හරි. මම මෙතන උදාහරණ විතරක් 5 දෙනෙක් තෝරගන්න. For example, I select Dilshani Economic කෙනෙක් කියලා හිතමු. මේකේ shareholder කෙනෙක්. ඊට පස්සේ Himasha
Danandi. As well as please mention your name. Actually, I can't remember the name. So line registration number. Yes, I remember the name. Priya. Any volunteer? Please tell me your name. Heshan. Yes, Heshan. Heshan, you know, Heshan. Okay. They are the owner of P Limited. Are you all there? Hey, ඔක්කොම ඉන්නවද අද meeting එකේ? Dilshani? Yes, sir. Yes. Himashan? Yes, sir. Okay, great. Narandi always there. Yeah. Yes, I think she also. Yes, sir. Yes. They are the owner of P Limited. Okay. They combined the business and they started the business by investing amount. Okay. They acquired 80% of Q Limited. Q Limited earned 100,000 as profit. ඔන්න අවුරුදු දවසකට ලක්ෂයක් උපයනවා. Right. මේ ලක්ෂයෙන් dividend විදියට ගෙවනවා. මෙයාලා ඕනස්ලා. මෙයාලා තමයි ඕනස්ලා. මේ ලක්ෂයෙන් 180ක් කාටද ඇයිද? මෙයාලට. Right. මේ ලක්ෂයෙන් dividend විදියට ගෙවන්නේ මේකේ ඉන්න ඉපිරි holders ලා. පිටුම් 20,000 ගෙවනවා. 20,000 ගෙවනවා. ඉතුරු වෙන්නේ කීයක්ද? 80,000. මේ 20,000 වලින් 180ක් අයිති මේ පස් දෙනාටනේ. මේ පස් දෙනාට අයිති. ඔකට 16,000 ඔන්න මේ පස් දෙනා බෙදා ගන්න. right. ඉතුරු 4,000 කාටද අයිති? මේක ඉන්නේ NCI පෝෂන් එකේ ඉන්න මිනිස්සු. උට තමයි 4,000 අයිති. ඊට පස්සේ මේ 80,000 තමයි ඉතුරු වෙන ප්‍රොෆිට් එක. right. මේ ප්‍රොෆිට් එකෙන් 180ක් ආයෙන්නේ මෙහාටනේ. මෙහාට එනවා 64,000. 64,000. Right. මෙයාගේ return earning එක 200,000 කියලා හිතන්න. 20. Then we should plus here 64,000. All together 164,000. Out of this amount again P company pay dividend. මේ කම්පැනි ආයෙ ඩිවිඩන්ඩ් ගෙවනවා මෙයාට. මෙයාලා මේ කම්පැනි ඕනර්ස්ලා. මෙතනදි ගෙවුවා ඒ කම්පැනි ඕනර්ස්ලා විදියට. මෙතනදි ගෙවුවා මේ කම්පැනි ඕනර්ස්ලා විදියට. right. again මොකද වෙන්නේ? මේ 64,000 වලින් මෙයා ඩිවිඩන්ඩ් පෝෂන් එකක් ගන්නවද නැද්ද මේ පස් දෙනා? ගන්නවද නැද්ද? ගන්නවා. yes. එයාලා ගන්නවා. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? inter company dividends අපි consider karane nahi. Okay. Now let's move to the explanation. Okay. Dividends that pay out of post acquisition profit is some form of intercompany transaction. මොකද්ද මේ post acquisition profit එක කියලා කියන්නේ? ව්‍යාපාරයක් සමාගමක් අත්පත් කරගත්තට පස්සේ උත්පාදනය වෙන ලාභය. නැත්නම් මේ අත්පත් කරගත්ත ගමන් ලාභයෙන් කොටස් දෙන්නේ නැහැ නේ. යම් කාලයක් තියාගෙන ඊට පස්සේ එකකින් එන ලාභයෙන් තමයි ගෙවන්නේ. right. Because we are going to discuss post acquisition profit also, because that's why this topic, this title is very important. Okay. Intergroup dividend payment should be eliminated from the consolidated financial statement by being consistent with the fact that that's the important thing. You cannot pay dividend to yourself. ඔයාටම dividend ගෙවා ගන්න බෑ. ඒක පැහැදිලි අපිට. මෙයා කරන්නේ මේ ප්‍රොෆිට් එකමුත් මෙයා ගන්නවා ආයෙ මේ ප්‍රොෆිට් එකමුත් ගන්න. එතකොට එයාටම ගෙවා ගන්නවා සමාන. නේ එක්ස්ටර්නල් පාර්ටි එකක්. right. Hence a payment of a dividend by subsidiary to parent will need to be cancelled. Okay. Hence a payment of a dividend by subsidiary to parent. Subsidiary parent එක ගෙවන dividend cancel කරන්න වෙනවා. එහෙම dividend ගෙවන්නේ නැහැ. right. Only dividend paid to the external party should be shown in the consolidated financial statement. හැබැයි external party එකට ගෙවනවා අපිට consider කරන්න වෙනවා. මොනවාද? අපි 4,000 ගෙවන්න පුළුවන් නේ. ඒ කියන්නේ external NCI කියලා කියන්නේ පිටින් ඉන්න අය.
දැන් මම තමයි ඉතුරු 20 අරන් ඉන්නේ. මම ඉතුරු 20. එතකොට මට දෙන්න එපා 6000. මට මෙහෙන් හම්බ වෙනවද නෑ? මට P limited එකෙන් හම්බ වෙනවද? නෑ. එතකොට external party එක දෙන එක රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. Yes. Only dividend paid to the external party should be shown in the shareholder of the parent company will be the external parties. Right? Here, non-controlling interest portion is we will consider as external party. Okay. The adjustment for the dividend received by parent from subsidiary should be shown as a deduction to other income in the adjustment column in the consolidated financial statement or schedule. Means what? We have to deduct. You know that dividend income we recorded in the other income. අපි other income වල record කරනවා. Other income වල record කරනවා. Therefore, we have to deduct dividend income from their other income when they are preparing consolidated financial statement. Consolidated financial statement හරි අපි ඒවා අයින් කරන්න ඕනේ. It's not much complex calculation. Please keep in mind intergroup services as well as intergroup inventories. Okay, I will discuss this part on next day. So if you have any clarification up to here, you can ask. Please ask, because if I explain further, you can't understand. That's why I stop here. Yes, I will explain the dividend payment again. Yes. Here, clearly mentioned that please go the when it's come to the here you can see dividend that payout of post acquisition profit is some form of intercompany transactions. You know, I mean dividend is the payments that is belong to the shareholders of particular company. අපි දන්නවා යම් company එකක ඉන්න shareholders ලට කියන payment එක තමයි dividend විදිහට ගන්න. Okay. So intergroup dividend payment should be eliminated from the consolidated financial statement. When we are preparing consolidated financial statement, we should eliminate dividend payment. Why is that? I have explained that part because you can give out the right? You know that dividend normally dividend should pay to the external parties. No? Shareholders are the external parties of the entities. So dividend normally pay for the external parties. Okay, right? Here, I mean, as I mentioned, one company acquired 80% of another company. As a result of that, at the end of the year, they earn 100,000 profit. Actual profit tax earned. Out of that profit, normal procedure, you know that when we are investing in listed company, listed company invest කරොත් dividend payment එක අපිට හම්බ වෙනවා. අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා. Profit එකක් තිබ්බොත් dividend payment එකක් හම්බ වෙනවා. So normally Q Limited also they distribute the dividend as usual. Q Limited එකත් අනිවාර්යෙන් වෙයි dividend එක බෙදා හරින්න. Right? So here you know that investors or shareholders of Q Limited. Q Limited එකේ shareholders ලා කවුද? P Limited එකේ ඉන්න shareholders ලාගේ 80%. Q Limited එකේ ownership එකෙන් 80%යි තියෙන්නේ P Limited එක. Right? So here
Q Limited distribute their dividend to the owners. Okay. But the thing is, again, 80% belong to the parent company. As a result of that, they have to pay. If they distribute their dividend to the external parties, 80% goes to the parent company's shareholders. Parent, මෙතන මොකක් හරි ලාභාංශ බෙදාහැරීමක් සිද්ධ වුණොත් ඒකෙන් 80ක් කියන්නේ parent company. Right? එතකොට මොකද වෙන්නේ? Parent company shareholders ලා මෙතනින් මේ dividend ගන්නවා. මෙතෙන් ඇවිල්ලා dividend එක payment. මෙතෙන් ඇවිල්ලා dividend එක ගන්නවා. I explained that part. So that's why I clearly mentioned you cannot pay dividend to yourself. But if subsidiary company, they can transfer or they can pay dividend to the external parties. I use the rest part owned by myself. මම කිව්වා 120 බලන්න දරන්නේ මම. එතකොට 4000. dividend 4000 මට extra party හම්බ. If subsidiary company distribute the shareholders distribute करो නේ. dividend එක දැන් මෙතනින් 16000ක් යනවා. 16000ක් distribute කරනවා. මේක shareholders ලා යන්න කලින් P limited එකට යන්නේ. right? එතකොට මොකද වෙන්නේ? P limited එක මෙයා රෙකෝඩ් කරලා තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම dividend income. මොකද මේක invest එකක්. තවත් company එක ආදේශයක් මොකක්ද? invest එකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට හම්බ වෙන්නේ. shareholders වලට යන්න කලින් මේක අනිවාර්යෙන් යාලා මූලික ප්‍රකාශනවල dividend income කියලා රෙකෝඩ් කරලා ඇති. right? dividend income. ඔකට මෙතනින් 64000ක් කියනවා. මෙතනින් 16000ක් income. ඒක total income එක කියලා 64 16,000. Therefore, yes, 64,000 and 16,000. They record Q limited එක විතර දැන් ඔක්කොම ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රමාණය කීයද? මෙතන 64000යි මෙතන 16000යි. ඒකට Q limited එක මේ 16000 රෙකෝඩ් කරන්නේ නැද්ද dividend ලාභාංශ කියලා ගෙවලා එයා අඩු කරනවානේ එයාගේ රිටර්න් වලින් change in equity එකේ 20000ක් අඩු කරනවා 20000න් 16000ක් parent company එකට. right? 20000න් 16000ක් parent company. parent company record කරනවා මේක 16000ක් dividend income කියලා. මෙයා expenses එකක් විදිහට record කරද්දි මෙයාගේ income එක 16000. එතකොට මොකද වෙන්නේ? intercompany transaction. අපිට මොකද කරන්න වෙන්නේ? dividend other income වලින් 16000ක් අයින් කරන්න ඕනේ. මොකද මෙයා 16000ක් record කරගෙන තියෙන්නේ. This one may be clear when we are doing tutorial part, so don't confuse. No need to panic after looking that. So when we are doing tutorial part, definitely you can understand easily because we are preparing consolidated financial statement as well as consolidated income statement. Okay. Yes. When it's come to the inventory, so anything else? I have recorded the video, so please at least go through at once consolidated financial statement. අර එකපාරක් හරි go through කරන්න video එක. Recording stopped. ඒ අවශ්‍ය කොටසට යන්න. ඒක තමයි ඔයාලා link එකක් විදිහට දාලා දෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මට ඒ කොටස දාන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට හම්බ වෙනවානේ සමහර packages. උඩ අවශ්‍ය කොටසට ගිහින් ඒ කොටස විතරක් අහන්න. inventory කෑල්ල අහන්න මම හොඳට පැහැදිලි කරලා actually this is very difficult to explain consolidated finance. If you have any clarification, please ask that during the lecture. So please, my advice is please listen to the lecture recording. That's why I upload all the thing. Okay. Yes. Now we have 152 participants. 30% I think they have missed or leave from the meeting. So anyhow, I have to wind up the sessions today. Now
The time is 6:23. So yes, as we discussed, you will have the classroom test on next date, mean tomorrow. Please attend to the classroom test and earn highest mark for the classroom test. That is open book examination. Open book එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඕන තරම් පොත් පෙරලා බලන්න පුළුවන්. ඕන විදියට බලලා ලියන්න within 1 hour you have to provide your answers. Okay. එතකොට translate කර කර ඉන්න දඟලන්න එපා. මම මොනවාද highlight කරේ? මම lecture එකේ මොනවාද කිව්වේ? මම lecture එකේ මොනවාද highlight කරේ? මම සමහර තැන් කියනවනේ that is very important. මම කියනවනේ this is very important. That one is very essential. And you have done not done. Okay. Yes, then thank you very much for your participations and have a nice day. Be safe with the difficult time period. So tomorrow I hope you can earn highest mark for the classroom test. So there will be a Zoom discussion. If you want to join the Zoom discussion, okay, you can join. Otherwise, you are not join to the Zoom discussion. That is not essential thing. Okay, then thank you very much again. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.